കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ് നെക്ക് എക്സസൈസ് ചെയ്യുക എന്നാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഷോൾഡർ ലൂസനിങ് ചെയ്യുക എന്നാണ്. ഈ വീഡിയോ പൂർണ്ണമായും ബിഗിനേഴ്സിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് വീഡിയോ ആരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ അവസാനം വരെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. മറക്കാതെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. Bend your elbows. Move your elbows up and down. Maintain your proper breathing. Slowly back to the center. Move front to back. Expand your chest and keep breathing. Slowly release your hands down. Again, bend your elbows. Touch your fingers on the top of the shoulders. Expand your chest and rotate your shoulders clockwise. Maintain your proper breathing. Rotate at least 5 times. Anti-clockwise rotation, rotate backward. Expand your chest and keep breathing. Exhale, release your hands down. Raise your hands up. Make a fist. Try to rotate your wrist. Elbow straight and engage your wrist. Rotate backward. Engage your wrist and maintain your breath. Point your wrist forward. Flex. Point. Flex, point, flex. Slowly release your hands down. Again, raise your hands up. Spread your fingers. Do this at least 5 times. Straighten your elbows. Stretch your fingers maximum forward. Slowly release your hands down. Raise your both hands up, interlocking your fingers and facing your both palms to the ceiling. Inhale. Exhale. Tilt your shoulders towards your left side and try to look up. Inhale, back to the center, and exhale, tilt your shoulders towards your right side and try to look up. Inhale, back to the center, and exhale, release your hands down.